Das Urteil, Eine Geschichte ****** Das Urteil Eine Geschichte von Franz Kafka Leipzig Kurt Wolf Verlag 1916 gedruckt bei Haberland in Leipzig September 1916 als 34. Band der Butcheria der Jungstag Copyright 1916 bei Kurt Wolf Verlag Leipzig für FS Waren einem Sonntagvormittag im Skansten Frühjahr. Georg Bendermann, ein junger Kaufmann, saß in seinem Privatzimmer im ersten Stock eins der niedrigen, leergebauten Häuser, die entlang des Flusses in einer langen Reihe, fast nur in der Höhenfarbung unterschieden, sich hinzogen. Hat gerade einen Brief an einen sich im Ausland befindenden Gegend Freund bietet, verschloss in spielerischer Langsamkeit und sah dann, den Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt, ausdem Fenster auf den Fluss, die Brücke und die an hohem anderen Ufer mit ihrem schwarzen Grün. Dacht darüber nach, wie dieser Freund, mit seinem Fortkommen zu Haus unzufrieden, wo Jaren schon nach Russland sich formlich geflüchtet hat. Nun betrieb ein Gesellschaft in Petersburg, das anfangs sich sehr gut angelassen hat, seit langem aber schon zu Stockinstehen, wie der Freund bei seinen immer seltener werdenden Besuchen klagt. So arbeitet sich in der Fremde nutzlos ab, der fremde Tisch wohlbart verdeckt nur schlicht das seit den Kinderjahren wohl bekannt Gesicht, dessen Gelb-Hautfarbe auf ein sich entwickelnde Krankheit hinzudeuten. Wie erzählt, hat kein Recht Verbindung mit der dortigen Kolonie seiner Landsleute. Aber auch fast keinen gesellschaftlichen Verkehr mit einheimischen Familien und rettet sich so für ein endgültiges Junggesellentermin. Was wollt man einem solchen Mann schreiben, der sich offenbar verrannt hat, den man bedauern, man eben nicht helfen konnt? Sollt man ihm Violet raten, wieder nach Haus zu kommen, sein Existenz hierher zu wollen, all die alten freundschaftlichen Beziehungen wieder aufzunehmen wofür kein Hindernis bestand und im Übrigen auf die Hilfe der Freunde zu vertrauen. Das bedeutet eben nichts anderes, als dass man ihm gleichzeitig, Ende, desto krankender, sagt, dass sein Beschreiben versuch misslungen seien, dass endlich von ihnen erblassen soll, dass zurückkehren und sich als ein für immer zurückgekehrter von allen mit großen Augen anstaunen lassen muss, dass nur sein Freunde etwas verstanden und dass ein als Keinzer, dass den erfolgreichen, zu Haus gebliebenen Freunden einfach zu folgen hab. Und war es dann noch sicher, dass die Plage, die man ihm antun musst, einen Zweck hat. Violet gelang es nicht einmal, ein überhaupt nach Haus zu bringen zeigt selbst, dass die Verhältnisse in der Heimat nicht mehr verstand. Und so blieb dann trotz allem in seiner Fremde, verbittert durch die Ratschlag und den Freunden noch ein Stück mehr entfremdet. Folgt aber wirklich dem Rat und wird hier natürlich nicht mit Absicht, aber durch die Tatsachen niedergedrückt, fand sich nicht in seinen Freunden und nicht unzuregt, litten Bestimmung. Hat jetzt wirklich kein Heimat und kein Freunde mehr,
War es the nicht viel besser Verein, blieben der Fremde, so wie war. Konnt man den bei solchen Umstanden daran denken, dass es hier tatsächlich vorwärts bringen wird. Aus diesen Gründen konnt man wenn man noch überhaupt die briefliche Verbindung aufrechterhalten wollt, kein eigentlichen Mitteilungen machen, wie man sie uns aus den entferntesten Bekannten machen wird. Der Freund war nun schon über 3 Jahre nicht in der Heimat gewesen und erklärt die sehr notdürftig mit der Unsicherheit der politischen Verhältnisse in Russland, die demnach also auch die Kursestabwesenheit eines kleinen Gesellschaftsmanns nicht zuließen, während Hunderttausende Russen ruhig in der Welt herumfahren. Im Lauf dieser 3 Jahre hat sich aber verjogweils verandert. Von dem Todesfall von Jorgs Mutter, der vor etwa 2 Jahren erfolgt war und seit welchem Jorg mit seinem alten Vater in gemeinsamer Wirtschaft lebt, hat der Freund wohl noch erfahren und sein Beileid in einem Brief mit einer Trockenheit ausgedrückt, die ihren Grund nur darin haben konnt, dass die Trauer über ein solches Ereignis in der Fremde ganz unvorstellbar wird. Nun hat aber Jorg seit jener Zeit, so wie als andere, auch sein Gesellschaft mit größerer Entschlossenheit angepackt. Violet hat ein der Vater bei Lebzeiten der Mutter dadurch, dass im Gesellschaft nur sein Ansicht gelten lassen wollt, an einer wirklichen Eigenentität geändert. Violet war der Vater seit dem Tod der Mutter, trotzdem noch immer im Gesellschaft arbeitet. Zurückhaltender wurden, Violet spielten was sogar sehr wahrscheinlich war glücklich so voll ein white-wittigere Rolle. Jedenfalls aber hat sich das Gesellschaft in diesen 2 Jahren ganz unerwartet entwickelt, das Personal hat man verdoppeln müssen, der Umsatz hat sich verfünffacht. Ein weiterer Fortschritt stand zweifellos bevor. Der Freund aber hat keine Ahnung von dieser Veränderung. Früher, zum letzten Mal Violet in jenem Beileidsbrief, hat Jorg Auswanderung nach Russland gebeten wollen und sich über die Aussichten verbreitet, die für Jorgs Gesellschaftsweg in Petersburg bestanden. Diese Fern waren verschwindend gegenüber dem Umfang, den Jorgs Gesellschaft jetzt angenommen hat. Jorg aber hat kein Lust gehabt, dem Freund von seinen gesellschaftlichen Erfolgen zu schreiben, und hat es jetzt nachträglich getan. Es hat wirklich einen merkwürdigen Anskin gehabt. So beschränkt sich Jorg darauf, dem Freund immer nur über bedeutungslos Vorfall zu schreiben, wie sie sich, wenn man an einem ruhigen Sonntag nachdenkt, in der Erinnerung an Jorg nicht aufhaufen. Wollt nichts anderes, als die Vorstellung angestört lassen, die sich der Freund von der Heimatstadt in der langen Zwischenzeit wohl gemacht und mit welcher sich abgefunden hat. So gesture es Jorg, dass dem Freund die Verlobung eines gleichgültigen Menschen mit einem ebenso gleichgültigen Mädchen dreimal in ziemlich weit auseinanderliegenden Briefen anzeigt. Bis sich dann allerdings der Freund, ganz gegen Jorgs Absicht, für dies Merkwürdigkeit zu interessieren begann. Jorg schrieb ihm aber solch Ding viel lieber,
als das Zugestanden hat, dass selbst vor einem Monat mit einem Fräulein Friede Brandenfeld, einem Mädchen aus wohlhabender Familie, sich verlobt hat. Oft sprach mit seiner Braut über diesen Freund und das besondere Korrespondenzverhältnis, in welchem zu ihm stand. Wird also gar nicht zu unserer Hochzeit kommen, sagt sie, und ich hab doch das Recht, all den Freunde kennenzulernen dort. Ich will ein nicht storen antwortet Jorg, was damit Recht, wird wahrscheinlich kommen, wenn ich stens glaub ichs, aber wird sich zwungen und geschädigt fallen. Weil it mit beneden und sicher Unzufrieden und unfähig, dies Unzufriedenheit jemals zu beseitigen, allein wieder zurückführen. Allein weißt du, was das ist? Kann denn von unserer Erat nicht auch auf andere Weise erfahren? Das kann ich allerdings nicht verhindern. Aber es ist bei seiner Lebensweise unwahrscheinlich dort. Wenn du solch Freunde hast, Jorg, hattest du dich überhaupt nicht verloben sollen dort. Das ist unser beides Schuld, aber ich wollt es euch jetzt nicht anders haben dort. Und wenn sie dann, rauskommt unter seinen Kassen, noch vorbracht, eigentlich krankt es mich doch, hielt es wirklich für unverfänglich, dem Freund als zu schreiben. So bin ich und so hat mich hinzunehmen, sagt sich, ich kann nicht aus mir einen Menschen herausschneiden. Weil it für die Freundschaft mit ihm geähnete war, als ich bin dort. Und tatsächlich berichtet seinem Freunde in dem langen Brief, den in diesem Sonntagvormittag schrieb, die erfolgt Verlobung mit folgenden Worten, die bist Neuigkeit hab ich mir bis zum Schluss aufgespart. Ich hab mit einem Fräulein Friede Brandenfeld verlobt, einem Mädchen aus einer wohlhabenden Familie, die sich hier erst lang nach deiner Abreise angesiedelt hat, die du also kaum kennen dürftest. Es wird sich noch Gelegenheit finden, die näheres über mein Brot mitzuteilen. Hut genug dass ich recht glücklich bin und dass sich in unserem gegenseitigen Verhältnis nur insofern etwas geändert hat, als du jetzt in mir statt eins ganz gewöhnlichen Freunds einen glücklichen Freund haben wirst. Außerdem bekommst du in meiner Brot, die dich herrlich grüßen lässt, und die nächstens selbst schreiben wird, ein aufrichtige Freundin, was für einen Junggesellen nicht ganz ohne Bedeutung ist. Ich weiß, es holt dich weilerlei von einem Besuch bei uns zurück, where aber nicht gerade mein Hochzeit die richtige Gelegenheit, einmal Hindernis über den Haufen zu werfen. Aber wie dies euch sein mag, handel ohne Rücksicht und nur nach deiner Wohlmeinung dort. Mit diesem Brief in der Hand war Jorg lang, das Gesicht dem Fenster zugekehrt, an seinem Schreibtisch gesessen. Einem Bekannten, der einem vorübergehend von der Gasse gegrüßt hat kaum mit einem abwesenden Lächeln geantwortet.
Endlich steckte den Brief in die Taske und ging aus seinem Zimmer durch einen kleinen Gang in das Zimmer seines Vaters, in die schon seit Monaten nicht gewesen war. Es bestand auch sonst kein Nötigung dazu, denn verkehrt mit seinem Vater ständig im Gesellschaft. Das Mittagessen nahmen sie gleichzeitig in einem Speishaus ein, abends versorgt sich so jeder nachbleiben, doch saßen sie dann meistens, wenn nicht jog, wie es am häufigsten Gesture, mit Freunden beisammen war oder jetzt sein Brot besatt, noch ein Weilchen, jeder mit seiner Zeitung, im gemeinsamen Wohnzimmer. Jog stund darüber, wie dunkel das Zimmer des Vaters selbst an diesem sonnigen Vormittag war. Einen solchen Scotten warf also die hohe Mauer, die sich jenseits des schmalen Hofs erhob. Der Vater saß beim Fenster in einer Ecke, die mit verschiedenen Andenken an diese Matte ausgeschmückt war, und las die Zeitung, die seitlich vor die Augen hielt, wo der Kirchen den Augenschwasch ausgeglichen satt. Auf dem Tisch standen die Rest des Frühstücks, von dem nicht viel verzellet zu sein schien. Ah, Jog, sagt der Vater und ging ihm gleich entgegen. Sein schwerer Schlafrock öffnet sich im Gillen, die Enden am Flatterten ein mein Vater ist noch immer ein Ries, sagt sich Jog. Hier ist es unerträglich dunkel, sagt dann. Dunkel ist es schon, antwortet der Vater. Das Fenster ist geschlossen. Ich hab es lieber so dort. Es ist ganz warm draußen, sagt Jog, wie im Nachhang zu dem Frühen, und setzt sich. Der Vater räumt das Frühstücksgestieb und stellt es auf einen Kasten. Ich wollte die eigentlich nur sagen für Jog fort, der den Bewegungen des alten Manns ganz verloren folgt, dass ich nun doch nach Petersburg mein Verlobung angeschickt hab dort. Zog den Brief ein wenn ich aus der Taske und ließ ihn wieder zurückfallen. Nach Petersburg, fragt der Vater. Meinem Freunde doch, sagt Jog und sut des Vaters Augen. Im Gesellschaft ist doch ganz anders dachte, wie hier breit sitzt und die Arm über der Brust kreust dort. Deinem Freunde, sagt der Vater mit Betonung. Du weißt doch, Vater, dass ich mein Verlobungswurst verschweigen wollt. Aus Rücksicht nahm, aus keinem anderen Grunde sonst. Du weißt selbst, ist ein schwieriger Mensch. Ich sagt mir, von anderer Seite kann von meiner Verlobung wohl erfahren, wenn das auch bei seiner einsamen Lebensweise kaum wahrscheinlich ist, das kann ich nicht hindern, aber von mir selbst soll es nun einmal nicht erfahren dort. Und jetzt hast du es dir wieder anders überlegt, fragt der Vater. Let die Großzeitung auf den Fensterbett und auf die Zeitung die Brill, die mit der Hand bedeckt. Jetzt hab ich es mir wieder überlegt. Wenn mein guter Freund ist, sagt ich mir, dann ist mein glücklich Verlobung auch für ein Glück. Und deshalb hab ich nicht mehr gezögert,
Simon Zuzigen. Aich Jedok den Brief einwarf, Walt ICHSDIR Sagen. Jorg sagt der Vater zog den Zahnlosen Mund in die Briet, hor einmal. Du bist wegen dieser Sach zu mir gekommen, dich mit mir zu beraten. Das dich ohne Zweifel. Aber es ist nichts, es ist arger als nichts, wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst. Ich will nicht Ding aufrühren, die nicht hierher gehören. Seit dem Tod unserer Tuoren Mutter sind Jews unskonding fortgegangen. Violet kommt auch für sie die Zeit und Violet kommt sie früher, als wir denken. Im Gesellschaft entgeht mir Matches. Es wird mir Violet nicht verborgen, ich will jetzt gar nicht die einem Mädchen, dass es mir verborgen wird, ich bin nicht mehr kraftig genug, mein Gedächtnis lässt nach, ich hab nicht mehr den Blick für all die vielen Sachen. Das ist erstens der Ablauf der Nature. Zweitens hat mit der Tod unseres Mutterchens weil mehr Gestlichen als dich. Aber weil wir ad diese Sach halten, diesem Brief, so bitte ich dich, Jorg, tost mich nicht. Es ist ein Kleinigkeit, es ist nicht des Atems wert, also tost mich nicht. Hast du wirklich diesen Freund in Petersburg? Jorg stand vulgen auf. Lassen wir mein Freunde sein. Tausend Freunde ersetzen mir nicht meinen Vater. Weißt du, was ich glaub? Du kannst dich nicht genug. Aber das alte Verlegensein riecht. Du bist mir im Gesellschaft unentbehrlich, das weißt du sehr genau, aber wenn das Gesellschaft den Gesundheit bedrohen sollt, sperr ich es noch morgen für immer. Das geht nicht. Wir müssen einander Lebensweise für dich einfahren. Aber von Grande US. Du sitzt hier im Dunkel, und im Wohnzimmer hattest du schon's Licht. Du neibst vom Frühstück, statt dich ordentlich zu starken. Du sitzt bei geschlossenem Fenster, und die Luft wird dir so gut tun. Nein, mein Vater. Ich wird den Arzt holen und seinen Vorschriften würden wir folgen. Die Zimmer würden wir wechseln, du wirst ins Vorderzimmer sehen, ich hierher. Es wird kein Veranda für dich sein, als wird mit Übertragung werden. Aber das als hat sieht. Jetzt lege dich noch ein wenn ich ins Bett, du brauchst unbedingt Ruhe. Komm, ich wird dir müssen helfen, du wirst sehen, ich kann es. Oder willst du gleich ins Vorderzimmer gehen, dann legst du dich vorläufig in mein Bett. Das wäre übrigens sehr vernünftig dort. Jorg stand neben seinem Vater, der den Kopf mit dem struppigen weißen Haar auf die Brust hat sinken lassen. Jorg, sagt der Vater leise, ohne Bewegung. Jorg kniet sofort neben dem Vater nieder. Sah die Pupillen in dem müden Gesicht des Vaters übergroß in den Winkel der Augen auf sich gerichtet. Du hast keinen Freund in Petersburg.
Du bist immer eins besmascher Juesen das dich och mir gegenüber nicht zurückgehalten. Wie solltest du denn dort einen Freund haben? Das kann ich gar nicht glauben dort. Denk doch noch einmal nach, wat sagt Jorg, hob den wattevum Cecilung zogheim, wie nun doch riecht schwach das stand, den schlafrock aus, jetzt wird es bald 3 Jahre sein, the war mein Freund bei uns zu Besuch. Ich erinnere mich noch, dass du ein nicht besonders gern hattest. Wenn ich denn zweimal hab ich ein Wort die will nicht, trotzdem ad bei mir im Zimmer saß. Ich konnt den Abneigung gegen ein ganz gut verstehen, mein Freund hat sein Eigentumlichkeiten. Aber dann ist du dich doch auch wieder ganz gut mit ihm unterhalten. Ich war damals noch so stolz darauf, dass du ihm zuhörtest, nicktest und fragtest. Wenn du nachdenkst, musst du dich erinnern. Sollt damals unglaublich Geschichten von der russischen Revolution. Wir sind auf einer Geschäftsreise in bei einem Tumult einen Geistlichen auf einem Balkon gesehen hat, der sich ein breites Blattkreuz in die Flatschhand schnitt, dies Hand erhoben die Mensch anrief. Du hast selbst dies Geschichte und the wider dort. Währenddessen war es Georg Gellingen. Den Vater wieder niederzusitzen im Dietrichert-Haus, die über den Leinen Unterhosen trug, sowie die Socken vorsichtig auszusehen. Beim Anblick der nicht besonders reinen was gemacht sich Vorwurf, den Vater vernachlässigt zu haben. Es war sicherlich auch sein Flit gewesen, über den was soll seines Vaters zu watchen. Hat mit seine Brot darüber, wie sie die Zukunft des Vaters einrichten wollten, noch nicht ausdrücklich gesprochen, denn sie hatten stillschweigend vorausgesetzt, dass der Vater allein in der alten Wohnung bleiben wird. Doch jetzt entschloss sich mit aller Bestimmtheit, den Vater in seinen künftigen Haushalt mitzunehmen. Es schien fast, wenn man genauer süße, dass die Pflicht, die dort die im Vater bereitet werden sollt, zu spät kommen konnt. Auf seinen Namen trug den Vater ins Bett. Ein schreckliches Gefühl hatte, als während der per Schritt zum Bett hinmerkt, dass in seiner Brust der Vater mit seiner Arket spiel. Konnte ihn nicht gleich ins Bett legen, so fest hielt sich an dieser Arket. Kaum war aber im Bett, schien als Gott. Deckt sich selbst zu und zog dann die Bettdecke noch besonders weit über die Schulter. Sah nicht unfreundlich zu Georg hinauf. Nicht wahr, du erinnerst dich schon an ein, fragt Georg und nickt ihm aufmunternd zu. Bin ich jetzt gut zugedeckt, fragt der Vater, als kann nicht nachschauen, ob die fast genug bedeckt seien. Es gefällt dir also schon im Bett, sagt Georg und lädt das Deck besser ein. Bin ich gut zugedeckt, fragt der Vater noch einmal und schien auf die Antwort besonders aufzupassen. Sehr ruhig, du bist gut zugedeckt dort. Nein, rief der Vater,
das die Antworten die Frage stieß, warf die Deck Zurich mit eine Kraft, dass sie einen Augenblick im Flug sich ganz entfaltet, und stand aufrecht im Bett. Nur ein Hand heilte Lieten den Plafond. Du wolltest mit zudecken, das weiß ich, mein Fräulein, aber zugedeckt bin ich noch nicht. Und ist es auch die letzte Kraft, genug für dich, so viel für dich. Wohl kenn ich deinen Freund. Wär ein Sohn nach meinem Herzen. Darum musst du ein Och betrügen die ganzen Jahre lang. Warum sonst? Glaubst du, ich hab nicht ein Joint? Darum doch best du dich in dein Büro, niemand soll stören. Der Chef ist beschäftigt nur damit du den Briefchen nach Russland schreiben kannst. Aber den Vater muss glücklicherweise niemand lehren, denn sonst durch schon. Wie du jetzt gelotest, du hattest ein Untergekriegt, so untergekriegt, dass du dich mit deinem Hintern auf einsetzen kannst und ruht sich nicht, da hat sich mein Herr sonst Emeriten entschlossen. Job sah zum Schreckbild seines Vaters auf. Der Petersburger Freund, den der Vater plötzlich so gut kannt, griff ein, wie noch nie. Willeren im Witten Russland sah ein. Und der Tür des Lehren, aus der Ortengesellschaft sah ein. Zwischen den Trümmern der Regale, den zerfetzten Wehren, den verleden Gasarmen stand der Adnock. Warum hat so weit wegfahren müssen? Aber Skaumädchen, rief der Vater, und Georg lief, fast zestruh, zum Bett, als zu fassen, stockt aber in der Mitte des Weges. Weil sie die Rockgelben hat fing der Vater zu flittern, weil sie die Rock so gelben hat, die Weiderlich ganz unterhalb, das darzustellen, sein Hemd so hoch, dass man auf seinem Oberschenkel die Narbe seinen Kriegsjarren sah, weil sie die Rock so und so gelben hat, ist du dich in sie heranschmückt, und damit du in ihr own Störung dich befriedigen kannst, ist du unsere Mutter an denken gestundet, den Freund verraten und deinen Vater ins Bett gesteckt, damit sich nicht rühren kann. Aber kann sich rühren oder nicht? Und stand vollkommen frei und warf die Bein. Strahlt vor Einsicht. Georg stand in einem Winkel, möglichst weit vom Vater. Vor einer langen Weile hat sich fest entschlossen, als vollkommen genau zu beobachten, damit nicht irgendwie auf Wegen, von hinten her, von oben herab überrascht werden kann. Jetzt erinnert sich wieder an den längst vergessenen Entschluss und Vergessen, wie man einen Cousin Faden durch ein Niederlage hut. Aber der Freund ist nun doch nicht verraten, rief der Vater, und sein hin und her bewegte sich fingerbekräftigtes. War sein Vertreter hier am Ort dort. Komödiant, konnt sich Georg zu rufen nicht enthalten, kannt sofort den Schäden und Biss, nur zu spät, die Augen start in sein Sunch, dass verschmört ein nicht. Freilich hab ich Komödie gespielt. Komödie. Guts Wort.
Welche and Urtrist blieb dem alten Verwitweten Vater. Sagund für den Augenblick der Antwort sehr du noch mein lebender Sohn, was blieb mir übrig, in meinem Hinterzimmer, verfolgt vermangete un personal, alt bis in die Notion. Und mein Sohn ging im Jubel durch die Welt, schloss Gesellschaft ab, die ich vorbereitet hat. Überperselt sich vor Vernunft und ging vor seinem Vater mit dem verschlossenen Gesicht eines Manns davon. Glaubst du, ich hat dich nicht geliebt, von dem du ausgingst? Jetzt wurde sich vorbugen dacht Georg, wenn Fehlung zerschmiedet. Dieses Wort durchsist seinen Kopf. Der Vater beugte sich vor, viel aber nicht. Der Georg sich nicht nähert, wie erwartet hat, erhob sich wieder. Bleib, wo du bist, ich brauch dich nicht. Du denkst, du hast noch die Kraft, hierher zu kommen und holst dich bloß zurück, weil du so willst. Dass du dich nicht ist. Ich bin noch immer derweil starker. Allein hat ich weil zurückweichen müssen, aber so hat mir die Mutter ihre Kraft abgegeben. Mit deinem Freund hab ich mit herrlich verbunden, den Kunft hab ich hier in der Task. Sogar im Hemd hat Tasken, zeigt sich Georg und glot, kann mit dieser Bemerkung in der ganzen Welt unmöglich Mädchen. Nur einen Augenblick dachte das, denn immerfort vergesser als. Hang dich nur in den Brot ein und komm mir entgegen. Ich fetch sie dir von der Sittweg, du weißt nicht wie. Georg macht Grimassen, als glaube das nicht. Der Vater nickt bloß, die Wahrheit dessen, was sagt, betuend, in Georgs Eck hin. Wirst du mich doch heut unterhalten, als du kannst und fragtest, ob du deinem Freund von der Verlobung schreiben sollst. Weiß doch als, dummer Jung, weiß doch als. Ich schrieb ihm doch, weil du vergessenest, mir das Schreibs zu nehmen. Darum kommt schon seit Jahren nicht, weiß als 100-mal besser als du selbst, den Brief knallte angelesen in der linken Hand, während in der rechten mein Brief zum Lesen sich vorhält. Seinen Arm schwang vor Begeisterung über die im Kopf. Weiß als 1000-mal besser, rief er. 1000-mal, sagt Georg, den Vater zu verlassen, aber noch in seinem Munde bekam das Wort einen totensten Klang. Seit Jahren pass ich schon auf, dass du mit dieser Frage kamst. Glaubst du, mich kümmert etwas anderes? Glaubst du, ich lässt sie tungen? Warf Georg ein Zeitungsblatt, das irgendwie mit ins Bett getragen worden war, zu. Ein alt Zeitung, mit einem Georg schon ganz unbekannten Namen. Wie lang hast du gesoggert, ehe du reif worden bist? Die Mutter musst sterben, sie konnt den Freudentag nicht erleben. Der Freund jet zugrunde in seinem Russland, schon vor 3 Jahren war gelbsam weggeworfen, und du siehst wie es mit mir steht.
de first du doch orgen. Du hast mir also aufgelauert, rief Georg. Mitleidig sagt der Vater nebenbei, das wolltest du wahrscheinlich früher sagen. Jetzt passe es ja gar nicht mehr dort. Und lauter, jetzt weißt du also, was es noch außer dir gab, beschwistest du nur von dir. Ein anständiges Kind warst du ja eigentlich, aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch. Und darum wiss, ich verurteil dich jetzt zum Tod des Ertrinkens. Georg fühlt sich ausdem Zimmer gejagt, den Schlag, mitdem der Vater hinter ihm aufspetzte, trug noch in den Ohren davon. Auf der Treppe, über den Stufen wie über ein Schiff flatschelt, überrumpelt sein Bedienerin, die im Begriff war heraufzugehen, die Wohnung nach der Nacht aufzuräumen. Jesus, rief sie und verdeckte mit das Gesicht, aber war schon davon. Ausdem Tor sprang über die Fahrbahn zum Wasser trieb es ein. Schon hielt das Geländer fest, wie ein hungriger Dienerang. Schwang sich über, als der Ausgezeichnete, der in seinen Jahn zum Stil seiner Eltern gewissen war. Noch hielt sich mit schwacher werdenden Händen fest, spart zwischen den Gelandestangen einen Automnibus, der mit Leichtigkeit seinen voll übertonen wird, rief leis, lieb Eltern, ich hab euch doch immer geliebt, und ließ sich hinabfallen. In diesem Augenblick ging über die Brücke ein geradezu unendlicher Verkehr. Von dem selben Verfasserchen ferner, Betrichtungen. Tu Auflage geheftet M2.50, Pappband M3.50 Halbildeband M4.50 der Heiser. Ein Fragment geheftet M0.80, gebunden M1.50 Dive und lang. Novell geheftet M1.60, gebunden M2.50 Kurt Wolf Verlag Leipzig. End of the Project Gutenberg ebook Das Urteil. Eine Geschichte updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away,
You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d.
The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6.
You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort,
much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.